So guys, here we will study the solution to problem number 5. As you can see, here we have, give me a minute, sorry, yeah. Okay, so here we have solution to problem number 5, which has been uploaded to your Google Classroom already. So problem number 5 is here. Look at this. Given below is the balance sheet of Rashmi Limited as on 31st March 2015, and you can see that there is a balance sheet. Equity share capital is there, reserve, profit and loss account is there, and in that profit and loss account, profit for current year rupees 24,000 is separately mentioned. So in this problem we have profit for current year directly given. In problem number 4, profit for current year was not given. We found it out by using provision for taxation, correct? But here profit for current year also directly mentioned. Profit for current year is rupees 24,000. We have 8% debentures 50,000. That is a liability. Creditors rupees 30,000. That's a liability. Provision for taxation 20,000. That's a liability. Depreciation fund on plant rupees 25,000. Now this is something that we have not seen before. So this is interesting. Depreciation fund on plant rupees 25,000. If you look at the asset side, there is a plant whose value is rupees 50,000. So value of the plant is rupees 50,000. Its depreciation is 25,000. That means the actual book value of the plant then would be 50,000 minus 25,000 depreciation. Value of the plant would be 25,000, correct? So while writing our assets, we should actually write plant value rupees 50,000 given here, depreciation is 25,000. So while writing the value of assets, we should actually write value of plant as rupees 25,000. So that is supposed to be the treatment for this. Because any value in the asset side for plant less its depreciation, we have to reduce depreciation. Writing depreciation fund for the plant on the liability side is same as writing plant inner column 55,000 less depreciation inner column 25,000 outer column 25,000 in the asset side. One way of writing is, in the asset side you write plant 55,000, less depreciation 25,000, outer column 25,000. Another way of writing is plant 55,000 on the asset side, writing depreciation fund on the liability side as 25,000. Both are same. So either way they write it, the value of plant would be only 25,000 and not 50,000 because we have to reduce depreciation. So as I told you, value of plant, while we write all the assets for calculating closing capital employed, while we write all the assets, value of plant is supposed to be rupees 50,000 minus 25,000, that is 25,000, but it is not, because what value we have to take for the plant or land or any other assets, we have to take the value of we have to take the revalued value. If the revalued value is not available, then only we are taking this balance sheet value, right? Now we have found out the balance sheet value. Balance sheet value is 50,000 minus 25,000. Balance sheet value is 25,000. But let us see whether there is any revalued value for the plant. It is given in your adjustment. You can see land and plant are valued at rupees 1 lakh and rupees 20,000 respectively. So the value of plant, the second one, land value is 1 lakh. Plant value is 20,000. So they have given us, so the value of plant is 20,000. Since the revalued value of the plant is 20,000, we will take the value of plant as 20,000 only. If the revalued value of the plant was not given, then we would have taken value of land as rupees 25,000.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 20,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ 20,000 ತಗೋಬೇಕು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 50,000 ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ 25,000 ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು 25,000 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, 20,000 ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20,000 ಅಂತ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಿದ್ರಿ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ 50,000, ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 25,000 ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಾವು 25,000 ಅಂತ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಾವು 20,000 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸರಿ, ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ಗುಡ್ವಿಲ್ 15,000, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಗುಡ್ವಿಲ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಸೊ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 40,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ rupees 1 lakh. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 50,000 25,000 ತೆಗೆದರೆ 25,000 ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಂತೆ 20,000 ತಗೋಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20,000 ತಗೋತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ 1 lakh ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 20,000. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಜನರಲಿ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ 50,000 rupees, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಸ್ಟಾಕ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಡೆಟರ್ಸ್ 60,000 ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ 20,000 ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್, ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 5,000 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ 1 lakh, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 20,000, ಸ್ಟಾಕ್ 50,000, ಡೆಟರ್ಸ್ 60,000, ಕ್ಯಾಶ್ 20,000, ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಅಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ 1 lakh ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 20,000, ಸ್ಟಾಕ್ 50,000, ಡೆಟರ್ಸ್ 60,000, ಕ್ಯಾಶ್ 20,000. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ 2,50,000 ಆಯಿತು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಸೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ನೋಡುವ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು P&L ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನವರದ್ದು ಏನುಂಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಉಂಟು ಹೊರಗಿನವರದ್ದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ? 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 50,000 ಬರೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 30,000 ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 20,000 ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಂಡ್ ಬರೀರಿ. ಇದು 3 ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡನ್ನು ಬರೀಬಾರದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದು 3 ತಗೋತೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 50,000, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 30,000, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 20,000, ಟೋಟಲ್ 1 lakh ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿಬೇಕಾದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 30,000, 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 50,000, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 20,000 ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1 lakh ಆಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಈಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
Closing capital employed is nothing but asset minus liabilities. Assets ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, asset 2,50,000, liability ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, liability 1 lakh. ಹಾಗಾದರೆ closing capital employed ಎಷ್ಟು? Closing capital employed ಅಂದರೆ asset minus liabilities 2,50,000 minus 1 lakh, which means 1,50,000. So we get the answer. So the answer for closing capital employed is rupees 1,50,000. Correct? Done. So that is also done. Now we will go for calculation of current year profit. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಎವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? average capital employed is nothing but closing capital employed minus half of current year profit. Closing capital employed we know 1,50,000. So what we need half of current year profit. Half of current year profit ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ current year profit ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ current year profit ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 24,000 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 24,000 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಹೊರಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ rupees 3,000 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ 24,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ 3,000 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ rupees 3,000 ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಅಲ್ವದಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ 3,000ವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 24,000 3,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು 24,000 ಎಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 3,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? rupees 21,000. ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ average capital employed ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ average capital employed is nothing but closing capital employed minus half of current year profit. Closing capital employed already ಗೊತ್ತಿದೆ 1,50,000. half of current year profit ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 21,000 ಅರ್ಧ. half of 21,000 is rupees 10,500. So we have to reduce 10,500 plus 1. We have to reduce rupees 10,500 from 1,50,000. We will get the answer ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವಿ ನೋ 1,50,000. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 21,000 ಹಾಫ್ 10,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ rupees 1,39,500. So average capital employed is rupees 1,39,500. Next step ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? We have to find out normal rate of return. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 10%. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವೇರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಅವೇರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅವೇರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಾವೀಗಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ. So average capital employed is rupees 1,39,500. Normal rate of return is 10%. ಹಾಗಾದರೆ the answer is rupees 13,950. correct? So normal profit ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. Normal profit is rupees 13,950. So normal profit ಆಯಿತು. So once we have calculated normal profit, the next task is to find out average profit.
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2013 ದಿಸ್ ಮಚ್, 14 ದಿಸ್ ಮಚ್, 2015 ದಿಸ್ ಮಚ್ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನೇ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಸಿನ್ಸ್ ನೋಟ್ since only current year profit is given, that itself is presumed to be average profit. Current year profit ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನೇ average profit ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ average profit ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? average profit given, which is current year profit given, rupees 24,000 minus income from investment 3,000 minus ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? 3,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ we will get 21,000. ಈ rupees 21,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ rupees 21,000 is nothing but ನಮ್ಮ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Super profit and the average profit minus normal profit. 21,000 minus 13,950. So super profit is to 7,050. So rupees 7,050 is the super profit. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. Compute the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ 3 years purchase ಇಂಟು 3 years purchase ಮಾಡಬೇಕು ಗುಡ್ವಿಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ 7,050 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? rupees 21,150. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 21,150. ಈ rupees 21,150 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗೀತು, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. So this is how we solve the problem. So please look at the solution, and if you have any doubts or confusions, refer to me. So have a nice day, take care, bye.